Hello everyone, welcome back to our session on quantity surveying, and today we'll be resuming our discussion with a very interesting topic in module 1, which is about classification or types of estimates. Okay. Now coming to the definition of this term estimation, it is a scientific way of working out the approximate cost of an engineering project before execution of the work. So it is also known as anticipated or probable cost of a work. So which means it is a scientific or systematic way of ascertaining the total cost required or involved in a project, for a project we can say. So this is required even to make a decision whether to go with this project or not, right? So even during the pre-design stage, like there is a first there are four stages in a construction project. One is called pre-design stage, where you really where you identify the need for a project, and then you will do various evaluations to see whether this is whether this is really whether this is to be implemented or not, whether this will be worth implementing. So there is a evaluation stage before you even start the design. So once we identify that there is a need and this is worth implementing, then we'll move on to the design stage, where we'll do all the detailed design of the project, and then the third stage will be the execution stage or construction stage, and the fourth is the post construction stage. After the completion of construction, there will be some maintenance and other handing over and other formalities and all. So the broadly the project can be split into four stages. So even in the first stage itself, we may have to have an approximate idea about a reasonably good correct idea about the cost involved for each of the facilities, right? For that we need to have prepare some tentative estimate of this, right? And in the second phase, I mean after the second phase, for us to move to the third phase of construction, then also we need a detailed estimate. Then only we can float as tenders and get the quotations or response tender from contractors, right? Then we'll finalize and award the contract and all. That we'll see in detail in later uh, classes. And now, for a good estimate, the actual cost of the proposed work after completion should not differ by more than 5 to 10% from its approximate cost estimate, provided there are no unusual unforeseen circumstances. Which means for any project, we'll be preparing a estimate, right? Approximate cost. And when the actual project gets completed, on completion we'll come to know what will be the actual expenditure, and the total expenditure for that project should not differ by more than 5 to 10% from the initially estimated cost. So that actually reflects the expertise of the individual, or the professional who is doing that, or the organization who is doing this. Say for example, if there is a company who are in this estimation, who are into this service, building in the estimation services ഉള്ള company ആണെങ്കിൽ, this actually reflects their expertise. Whether they how much you know uh, the narrow the difference, or smaller the difference between actual cost and the estimated cost, and that will be the best service that they are rendering, or they're that much expert they are in that field. Okay. Then now there are preliminary estimates as well as detailed estimates. It's in general, broadly speaking, we can classify these estimates as preliminary estimates and detailed estimates. We'll see in detail. And contingencies, or the some urgent some contingencies എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക കരുതലുകൾ വേണം. ചില പ്രൊജക്ട്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചില എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിൻജൻസീസ് ഓഫ് സം 3%, 5% ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ടു കവർ ദ മെസലേനിയസ് ആൻഡ് പെറ്റി എക്സ്പെൻസസ്. പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോജക്ട്സിൽ. അത് കവർ ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു അതും കൂടെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now, need for estimate, you all can read this. It helps us to work out the approximate cost of a project in order to decide its feasibility with respect to the cost, and to ensure the financial resources
and resource if the project is approved. There is a spell mistake. If the project is approved, right? And now material requirements such as cement, steel, not just cement, steel, every material requirement for that project also need to be, we need to know the tentative quantity of these materials, so that for us to make a to place order, and to to decide on the inventory arrangements and other, to make various provisions, we need to know the tentative quantity of each materials, right? Now other requirements are, it is used for framing the tenders for the work and to check the contractor's work during and after its execution for the purpose of making payments to the contractor. This we discussed. See, procurement of a constructed facility means, we need to, there is a, as I discussed, there is a pre-design phase, there is a design phase, and then a construction phase and post-construction phase. So during the design phase, after the design phase, we need to tender it out. We need to float the tender, and contractor will respond. They will submit their offers, and then we will evaluate, and then finalize based on their technical and commercial offer, their competency, everything will be evaluated, and then finally on awarding that, contractor will be executing the work, and we'll have to make payment based on the progress which the contractor make, and so that the payments will be, the assessment of that payment will be based on the progress which they make, and based on, and that will be with reference to the total estimates that we have prepared, right? Say there is something called BOQ, bill of quantity, which I'll show you in this coming slides. In that, we'll be having a detailed breakup of all the works involved in a project, including the total material as well as the unit rate of that material and the total cost of that particular line item or particular work. So as per the progress, on pro rata basis, or based on the progress which the contractor makes, we'll be making payment. So for that, we'll be referring to this approximate estimated quantity, right? And from quantities of different items of work calculated in detailed estimation, resources are allocated to different activities of a project, and ultimately the durations and whole planning and scheduling of the project is carried out. See, for you to do you all know this, project management means we need to plan the cost, we need to plan the schedule, we need to plan the total time, and then we need to plan the total progress, and the progress which can be made per unit time, and then quality, safety, and there are so many aspects coming in this, right? Now for us to schedule a program, for us to plan a particular project, we need to know how much what will be the tentative quantity of work involved, quantum of work involved in that. So even to schedule a work, we need to know the approximate quantity of the work involved in that. So therefore this is important for building, project planners also. Fine. Now what are the various data required for estimation? One is the drawings. As you all know, the detailed drawings are required, and then technical specifications are required. Specification for, I can tell you, a computer നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് will ask, mobile phone വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ specification പറയും, അതിൻ്റെ operating system എന്താണ്, അതിൻ്റെ internal configurations എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ components എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്, റാം, അല്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് യു ഓൾ നോ, നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ പറയണം. ദെൻ റേറ്റ് ഓൾസോ, it's not a fixed one, right? Depending on the there are various parameters which influence the rate of a work. So rate is another important parameter. Rate എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റേറ്റ് വരും, ലേബർ റേറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും. വിൽ സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ. നൗ types of estimates, as we discussed, it can be broadly classified into preliminary or a rough cost or approximate estimate as well as detailed estimate. Preliminary estimates തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ plinth area estimates എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം, cubic rate estimates എന്ന് പറയാം, approximate quantity method estimates എന്ന് പറയാം,
അങ്ങനെ അതായത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാൾ ലെങ്ത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് റണ്ണിങ് മീറ്ററിൽ എത്രയാണെന്ന് അളന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് വോള്യൂം എത്രയുണ്ടെന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അസസ് ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല അല്ലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നൗ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിന് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. Then revised estimate, supplementary estimate, revised and supplementary estimate, then annual repair and annual maintenance estimates, etc. We'll see preliminary estimates. Okay, preliminary estimates എന്ന് പറയുമ്പം estimation of cost before construction from plans or architectural drawings of the project scheme, even when even detailed or structural design has not been carried out. It's called as a rough cost estimate. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് വേണം. നമുക്കതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന് എത്രയായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട്, ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ because detailed estimates is a time taking job. It involves effort. You'll have to it involves you'll have to that's actually cost involved. ഒരുപാട് മെനക്കെടുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വളരെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 നിമിഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും, പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. Now these estimates are used for obtaining administrative approval from the concerning authorities. When we say concerning authorities, it could be from private agency ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്ട്സിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് പറയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ചിലപ്പോൾ അത് തള്ളിപ്പോവാം, ചില പ്രോജക്ട്സ് തീരെ വರ್ತല്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, now then sometimes on the basis of rough cost estimates, a proposal may be dropped altogether. തീരെ അത് വയബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ then പ്രപ്പോസൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് അപ്പോഴെ തന്നെ അത് തള്ളിപ്പോവും. Then unit cost is worked out for projects similar to the project under construction, carried out recently in nearly the same site conditions. Preparations of rough cost estimate involves the following two operations. On the fix up the unit and count the number of such units in the proposed work. Fix up the unit cost by studying the actual cost of similar existing structure constructed in the near past. യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അറിയാം എങ്കിൽ, അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര രൂപയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവാം ആ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലൈ. സോ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് we use for this calculation is not the one which we have worked out in detail, but which is actually available from our previous some other similar projects, അല്ലെങ്കിൽ previous past experience അല്ലെങ്കിൽ past similar comparable projectsന്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ്. ദെൻ അതിന് നമുക്ക് plinth area estimates എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ plinth area of the proposed building is worked out. Okay, we can quickly calculate the total plinth area of the building, which is then multiplied by the cost per unit area. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം, ഞാനിവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല, സേ നമുക്കറിയാം 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 8,000 or 20,000 ഇത്രയും പെർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്തും ആവാം. അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇത്ര രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ചിലവ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയണ്ടൂ. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ tentative cost of this. Similarly, the building actually constructed in the near past is nearly the same site conditions to find out the rough cost estimate of the building. So ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന unit cost which it should be taken from a similar building which is constructed in the near future, recently, near past എന്ന് പറയാം. Then plinth area should be calculated from the roof
area by taking external dimensions excluding the plinth offsets. അത് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് that we can see in detail later. Then area of courtyard should not be included. അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കാണാം. ദെൻ ക്യൂബിക് കണ്ടന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ്. അതായത് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം top of floor level to top of flat roof or halfway of sloped roof. അതായത് ഒരു സ്ലോപ്ഡ് റൂഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹാഫ് വേ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ slab and multiplied by the total area, will get the total cubic volume, and then that multiplied by the cubic content rate, that will give you approximate cost of the building. And cubic content rates can be deduced from the cost of similar buildings constructed in the same locality having more or less same finishing and same amenities. So you have to see both the buildings should be comparable, right? The interior finishes, then the locations, everything should be comparable. Then only it will come out to be then only it will work out to be reasonably accurate. And then buildings which must be of same height and constructed recently, and the foundation, plinth and parapet above roof are excluded in finding the cubical content. അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റീഡ് ദിസ്, ഐ എം നോട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടൈം. നമ്മൾ സാധാരണ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസിൽ നമുക്ക് പറയാം. ചില ക്വിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത്. പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ ഈ സ്കൂൾസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കൂൾ പറയാം. ഒരു സ്കൂൾ കെട്ടിടം നമുക്ക് പണിയണം, ഒരു സ്കൂൾ പണിയണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ പറയാമെന്നറിയോ? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഫോർ ക്വിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ? അത് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കണക്കാണ് പറയും. ഇത്ര സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയും. 1500 സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ. കാരണം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ്, എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ള ചില കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1500 പേര് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയും വേണമെന്നുള്ളതാണ്. നോ സിമിലർലി ഹോസ്റ്റൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോസ്റ്റൽ. സിമിലർലി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ബെഡ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്സ്. അതാണ് അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ബേസിസ്. ദെൻ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചില ബിൽഡിങ്സിന് നമുക്ക് എത്ര പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ, ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. സോ യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് വിത്ത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ unit cost per area, you can say unit cost. Okay, and then cubic content നമ്മൾ already discuss ചെയ്തു. then approximate quantity basis, running meter നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചുമരിൻ്റെ റണ്ണിങ് മീറ്റർ മാത്രം മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ റണ്ണിങ് മീറ്ററിന് ഇത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ therefore you just need to get the total running meter length of the wall around. And then coming to other structures, like other than buildings, we have irrigation channels. How will we quickly ascertain the tentative cost per kilometer depending on the capacity of the channel? Say usually there is a, suppose we have an irrigation project coming up, and if you know certain dimensions of this this channel, then based on some unit rate available from previous similar projects, and then we can use that unit rate and multiply with the total running meter length of this irrigation channel to get the tentative cost of that. Similarly, road work, നമ്മൾ സാധാരണ റോഡ് എങ്ങനെയാണ് പറയുക? മീറ്ററിൽ ആണ് പറയാം. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിലാണ് പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 100 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 500 മീറ്റർ റോഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 മീറ്റർ ചെയ്യാൻ എത്ര രൂപ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. സിമിലർലി സിവറേജ് പ്രോജക്ട്സ്, അതായത് എൻവയൺമെൻറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് സർവീസസ്. ദെൻ ഓവർ ഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക്, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറേ യൂണിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയുന്നത്. Now I can show you a quick example of this. Now prepare a preliminary estimate of a building project with a total plinth area of a building of 1500 square meter. നമുക്ക് 1500 square meter വരുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ ക്വിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൈൽ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ഇതാണ്. ഒന്ന് പ്ലിന്ത് ഏരിയ റേറ്റ് എത്രയാണ്. ഇറ്റ് മേ ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ്
for the last class, we didn't have a lecture, but I shared with you a link, just to surf and read through a website of CPWD. അതിനകത്ത് കുറച്ച് contents ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Then I was expecting that you have gone through the technical specification and um, plinth area rates of recent plinth area rates of published by CPWD. I hope you have gone through that. If you remember that, you'll see something like this. Plinth area rate എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 950 rupees per square meter എത്രയാണ്. അതുപോലെ extra for special architectural treatment അത് 1.5% of the total building cost. Similarly, extra for water supply and sanitary installation എന്ന് പറയുന്നത് 5%. ഇതൊക്കെ these are from various such authorized this thing, some publications by the government, or if it is for the private project, it will be from their based on their expertise. Each company will be having their confidential data, like what will be the tentative percentage which is to be allocated for architectural treatment, and how much to be allocated for water supply, how much cost will be incurred for the water supply and sanitary installation, etc. So this you will come to know once you start working involving with a project. You'll be on completion of a project, you'll be having so much of information, your data, so that you will be converting as your database. And once you build your database, that will quickly help you to get these percentages and all. That's how each of these companies successfully make instant quotes. Now, for internal installations, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിൻജൻസീസ്, സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസ് എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം 1500 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ്. പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് 950 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ ലൈൻ ഐറ്റം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി യു വിൽ അറൈവ് അറ്റ് figure. So this is your grand total amount, and once you divide this total amount with the total plinth area of the building, which is 1500, you will get the total cost of the building with all inclusive of all services, total cost of the building, unit rate of the building, right? അതായത് പെർ 1500 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് എത്ര രൂപയാവും ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് എന്ന് മനസ്സിലാവും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദ സൂപ്പർവൈസറി ചാർജസ്, ദെൻ കണ്ടിൻജൻസീസ്, സർവീസസ്, etc. Now, this is what I just put a sample of the plinth area rates, which I hope you've seen this in the last class. ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് 2020-ലുള്ളതും 2007-ലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതിൽ തന്നെ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്കൂൾസ്, ഹോട്ടൽസ്, റെസിഡൻഷ്യൽ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക. നോട്ട് going through in detail. And detailed estimates for each item of work which are taken out correctly from the plans and quantities under each items are calculated in a tabular form named as detailed measurements. അത് വളരെ മറ്റേത് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now once you on completion of this approximate cost, we'll move on to the detailed estimate, where we'll work out in detail the quantities of material. ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എനി ബിൽഡിംഗ് വിൽ സേ നമുക്കൊരു ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ക്ലിയറൻസ്, ദെൻ എക്സ്കവേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്, ദെൻ ഫൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക, ദെൻ പ്ലിന്ത് ബീം ഉണ്ടാക്കുക, അതിന് മുകളിൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കുക, ദെൻ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ബീംസ് ഉണ്ടാക്കുക, ദെൻ സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് മിസ് ഔട്ട് എനിത്തിങ്. സോ നൗ ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ സാമ്പിൾ of detailed measurement sheet. It will look like this. നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത്? column number 1 serial number, then description of each work, then unit of measurement, then you have numbers, then LBH, L എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്, LBH, then weight. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നൊരു വെയിറ്റിലായിരിക്കാം. ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി, അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, L into B into H ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കിട്ടും. അതർവൈസ് L and B മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഏരിയ. And then rate, എത്ര rate and amount. So usually this rate and amount won't be reflected here. It'll be only up to quantity in the detailed measurement sheet, and there is an abstract sheet where you will have the rate also, but I simply included this. Now coming to this, this is actually the abstract sheet. അതായത് detailed measurement sheetൽ 2 ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും.
Detailed estimation രണ്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് detailed measurement sheet and another one is abstract sheet. In abstract sheet will have description, units of measurement, quantity, and this quantity is the one we got from the detailed measurement sheet. Okay, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ മാത്രം carry over ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടും. Then the rate, unit rate of that particular item work, and we get the total amount. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഡോണ്ട് സി ഇറ്റ്സ് ബീൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഹിയർ, ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും അത് വേറൊരു കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്, ക്വാണ്ടിറ്റി, റേറ്റ്, എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉണ്ടാവും. Then detailed estimates എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can read this. Detailed estimates are prepared by carefully and separately calculating the detailed cost of various items of work that can constitute the whole project from the detailed work drawing after the design has been finalized, and the mistakes, if any, in the rough cost estimates are eliminated in the detailed estimates. എന്തെങ്കിലും റഫ് കോസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒമിഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Detailed estimates are submitted to the competent authority for obtaining the technical sanction. Before we actually proceed with the work, you need to have the detailed estimates, and the whole project is subdivided into different items of work or activities, and നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയും. ടോട്ടൽ വർക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കിനെ ടാസ്കുകളായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ദെൻ the quantity of each item is then calculated separately from the drawings and as accurately as possible, and the detailed estimate comprises the cost as follows. The total cost of various items of work, then allowance for the contingencies to accommodate unforeseen, unexpected ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു മഴ വന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ്സ്, ഫയർ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയും കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചാർജസ് ഫോർ സൂപ്പർവിഷൻ. വി നീഡ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് സം ടെമ്പററി ഓഫീസസ്, വി ഹാവ് ടു deploy some security staffs and other people, and that's called establishment charges, including sometimes you'll be having some site offices in a construction project, so that cost also has to be included in this. Then estimated amount for services charged, which include water supply connection, sanitary arrangements, electrical installation, etc. So these are all other expenses that is adding to the total cost of a project, so that are to be taken into account. And standard measurements followed. I think I've shown you in one sample measurement sheet. Like these are the typical format for format or template for doing the detailed measurements. Okay, now second part of the detailed estimates include abstract of estimated cost. Okay, അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ഡീറ്റെയിൽ മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ആ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേറ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോം, and cost of each item will be worked out. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Now this is okay. Now this is a complete ഇത് detailed estimate തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. Detailed estimate, it is a one is called quantity estimate അല്ലെങ്കിൽ complete estimate or item rate estimate എന്ന് പറയുന്നത്. This is a complete estimate showing quantity of all the items of the work. The quantity of individual items of work is calculated from the respective dimensions on the drawing. The cost of each individual item is obtained by multiplying the quantity with the rate per unit for that item. ഒന്നുമില്ല, ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ്, സപ്പോസ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്. അതിൻ്റെ A to Z എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് approximate estimate, we were using a unit rate, and that was the unit rate which is taken from some standard books, or maybe taken from some similar previous similar projects. Okay, that is only for some rough idea as per the name. But detailed estimate means we are supposed to use reasonably correct unit rate. For that, unit rate in the sense, unit rate of labor നമുക്കറിയണം. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത്, കണ്ണൂരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടാണ്, മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ലേബർ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലേബർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ വേജസ് എന്താണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ദെർഫോർ ദിസ് ആക്ച്വലി ഇൻവോൾവ് സം എഫേർട്ട്.
So, and similarly, mechanization, the level of mechanization involved, its hiring charges, everything will become, will be influencing this value. And similarly, നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലേബർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. യു മേ ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ഫാർ distant places. So in such cases also, we'll have to when you prepare this detailed estimate, you will have to um, collect such informations, the proximity of material sources to the construction site and its total cost involved in that project. അതൊക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയി വരും. നോ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. തർക്കമില്ല, ഇതും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് afresh when the original sanctioned detailed estimate exceeds by more than 5%. Okay, either due to rates being found insufficient or due to some other reasons. അതായത് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു അപ്രൂവൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്, അതിനൊരു ഡ്രോയിങ്, സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്, അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് വന്നു, സേ 1 crore. പക്ഷേ ആ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചില ചേഞ്ചസ് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ചേഞ്ചസ് വളരെ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർ മെയിൻ shell and core. This change is not in the shell and core, it is only in some other other areas, maybe at some cosmetic level അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ്. ബട്ട് the impact due to this change is significant, or it is more than exceeding 5% of the total estimated cost. So in such scenarios we will have to make a revised submission. നമ്മൾ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് there is a, you have seen in the, I can go back to the previous slide. Okay, അതുകൊണ്ട് if you can recollect the sample detailed measurement sheet we have discussed in the previous slides, അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അതായത് നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഷീറ്റ്, നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഓരോ ലൈൻ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, റേറ്റ്, എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 കോളം ഉണ്ട്. അതിന് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതായത് യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, യൂണിറ്റ് റേറ്റ്, എമൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ സാധാരണ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഷീറ്റിൽ കാണുക. അത് തന്നെ അതേപോലെ ഒരു 3 കോളംസും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിവിഷൻസ് എന്താണ്, ചേഞ്ചസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതൊരു ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ആവാം, ചിലപ്പോൾ റേറ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ആവാം. ഇൻ വിച്ച് എവർ വേ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒരു 5% കൂടുതൽ വേരി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് യു വിൽ include necessary remarks or comments also. So that is actually that is called as revised estimate. It is necessary to prepare a revised estimate due to any of the following reasons: when the sanction estimate is likely to exceed by more than 5% due to any causes except important structural alteration. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടറേഷൻ അല്ലാതെ ഉള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാളും 5% വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ then we'll make it as അത് സാങ്ഷൻഡ് എമൗണ്ടിനേക്കാളും കുറവാവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, then we have to go for a detailed estimates, revised estimate. And then second case is when the expenditure of work exceeds or likely to exceed by more than 10% of the administrative approval. Say for example the total approved cost is say 1 crore rupee, but then you have started the work and then you realize that at some point you realize that this work is not going to get closed within that proposed amount. So therefore it may exceed that amount. So if that if your assessment shows that the variation
between the actual the cost which we are going to incur and the total estimated cost is more than 10%. So in such cases we need to go for a revised estimate. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല. അത് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Then when there are material deviations from the original proposal but not due to material deviation of the structural nature. ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റ്, സിമെൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്റ്റീൽ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ വെച്ചാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡീവിയേഷനുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. സോ വെൻ ദർ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ പ്രപ്പോസൽ, ഓക്കെ, അതായത് 10%, 15% വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിൽ ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടല്ല, അല്ലാതെ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വെൻ സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് മോർ ദാൻ ദ ആക്ച്വൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം. അതിനൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിന് റീസണും കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇറ്റ്. ദെൻ സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് ആ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചില കേസുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെ സ്കോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ ബിക്കോസ് യു മേ ഡിസൈഡ് ടു extend that building, you may decide to add some additional ബേസ് അങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവാം. അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം, കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ദർ ഇസ് സം കോസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്, ലൈക്ക് കോസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ വി ക്യാൻ സേ, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ. if that is there, in such cases we'll have to necessarily go for a revised, supplementary estimate. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 1 crore രൂപയാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് പറയാണ്, ക്ലയൻറ്റ് പറയാണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു വർക്കും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു BOQ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന വർക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ന്യൂ ഐറ്റം ആണത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി that will be worked out separately as supplementary estimate and will be added to this. That is also called as addendum എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസുണ്ട്. addendum, ADDUM, addendum എന്നുള്ള പറയും. addendum drawings, addendum estimates എന്നൊക്കെ പറയും. Then ചില കേസിൽ it is to be attached with a report describing the reasons for a new additional work and an abstract form must show the original estimated amount and the total of the sanction required including the supplementary amount. ഇപ്പോൾ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഇമ്പാക്ട്സിനും അങ്ങനെ വരുന്നൊരു കേസിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ്. ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് ആൻഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു. അങ്ങനെ വരാം. ദെൻ ആനുവൽ റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് contains detailed estimates of all items which are to be executed every year to maintain the structure or project in working conditions. എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെല്ലാ വീടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യും, വുഡ് വർക്ക് ചെയ്യും, ചെറിയ പാച്ചപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്, അങ്ങനെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ് അതൊക്കെ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ആനുവൽ റിപ്പയർ വർക്ക് ജസ്റ്റ് ടു കീപ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷണൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ചിലവുകളൊക്കെ നമ്മൾ annual repair or maintenance cost. In addition to the annual repair cost, there may be quadrennial repair works. 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ, 4 years കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയർ വർക്ക്സും ഉണ്ടാവും.